ya Kisii na Kisumu kufuatia maandamano dhidi ya serikali kulalamikia kuongezeka kwa gharama ya maisha yaliyoongozwa na upinzani. Wanaharakati hao wanataka waathiriwa hao kulipwa fidia, la sivyo waelekee mahakamani kushtaki serikali na upinzani. Sani Lugalia anatufungulia habari zetu na taarifa hii. Hujafa hujaumbika, kila atembeaye ni maiti pale safari inapofika kikomo, kwani kila nafsi itaonja mauti, bali si kwa makusudi ya binadamu ila alivyoridhia Maulana. Wanaharakati wakiongozwa na muungano wa mawakili nchini na ule wa madaktari sasa wanaitaka serikali na upande wa upinzani kuweka tofauti zao kando. Wakiongozwa na rais wa muungano wa wanasheria nchini Eric Theure, chama cha matabibu wa Kenya na Amnesty International Kenya wametoa taarifa kuwa wengi wa marehemu walikuwa na majeraha ya risasi na majeruhi za alama butu, na kwamba walinakili kesi zaidi ya 107 za kushambuliwa na polisi, huku 47 kati ya hizo zikiwa majeraha makubwa ya risasi. Collectively, across the 3 cycles of protest, we have documented at least 24 cases of death, and 41 people experienced serious injuries following fights with, or rather violent breakup of the protest by the National Police Service, and this is just across Nyanza and Western counties. Rais wa LSK amedhibitisha kuwa polisi 11 walijeruhiwa wakati wa maandamano hayo na kwamba walirekodi visa vya watu 16 walionusurika katika kipindi hicho. We also documented that about 11 police officers were injured during this period and they received medical treatment. We, I think, must note that this report just covers Kisumu and Nyanza, that is the Nyanza and Western regions. The regrettable incidents where 2 brothers said to have been removed from their Nyalenda home and they were beaten up by police. The 2 brothers have subsequently died since this mission, but at the time when we undertook this mission, one of the brothers was still in ICU at the hospital, and it is unfortunate that he lost his life. Na kutishia kuwa iwapo pande mbili husika, Kenya Kwanza na Azimio wa Kenya hazitawafaidi waathirika, basi hawana budi ila kufika mahakamani. Now, with regards to the way forward, now we'll be looking at it on a 2-pronged manner. We will seek for accountability from the police with regard particularly command responsibility by the IG. He is responsible for the National Police Service, and so it is his responsibility to ensure that the police act within the ambit of the law and no one is above the law. Secondly, we'll also pursue compensation for the victims. Kuhusu ukatili wa polisi kwa waandamanaji mjini Kisii, chama cha matabibu Kenya kinasema mwanamke alipigwa risasi kifuani na kukashifu unyama wa polisi katika juhudi za kuficha ushahidi dhidi ya visa hivyo. Ramugi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital being tear gassed on one of the maandamano days. We also received reports of ambulances being attacked, being stoned and vandalized. We had an ambulance driver that was dragged out of his ambulance and injured. We've also had reports of facilities that had to be closed because the healthcare workers were not able to have safe passage to provide services in those facilities. So these are all matters of grave concern, and I believe that we'll have more detail in the final report. From several people, patients, and eyewitnesses who told us that some of the tear gas canisters that were used seemed to ignite fires, and that several people, both protesters and bystanders, were targeted for violence by the police in their homes. Some were assaulted and some were killed. We note that this is contrary to our laws and also
international laws, specifically the UN Basic Principle on the Use of Force and Firearms. Amnesty International inasema itahakikisha kuwa uwajibikaji wa polisi umeafikiwa ili kuhakikisha kuwa utawala wa sheria miongoni mwa polisi wanaotoa huduma za ulinzi kwa waandamanaji, na kukashifu pakubwa visa vya polisi kuwatia mbaroni watoto na waandamanaji na kuwaweka korokoroni siku 3 bila kufikishwa mahakamani na baadaye kuachiliwa huru. To talk about this because accountability cannot be negotiated in a democracy. The National Police Service Act is clear on how police need to conduct themselves. There are rules as to arrest and detention. There are rules as to when and where and how to use force. So we cannot be insinuating that it's a choice. We are demanding that they take this matter up because those statistics are not just statistics. There are lives lost and every Kenyan life matters. Stanley Lugaria, Look Up TV, Nairobi.